Hi everyone, welcome to this lesson. In this lesson, we are going to learn the fifth semester open course in English that is known as Applied Language Skills. This course is included for those students who study graduation in the University of Calicut other than the English students. If you feel this video is very useful, please subscribe the channel, share the video and hit the bell icon or like the video. Module 1 of this applied language skills is titled as language and communication. What is the definition of language? Language is a system of communication. Scientific study of language is known as linguistics. Linguistic communication can be in two ways, spoken form and written form. Through language, we share our ideas, our concept to others. That is what communication. It is a system of communication. What is then communication? Communication is the act of expressing ideas, feelings, and transferring data to others. It's a complex activity involving more than one person. Fluency should not be mistaken for effective communication. Communication becomes successful only when the meaning is properly transmitted from the sender to the receiver. The human system of communication is far more complex and advanced than all other communications such as animals. Communication ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ മറ്റുള്ളവരുമായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലി ആയിട്ട് പറയാം. Here we can look into the position of English as a global language or the position of English in the world. It is the language of global communication, global trade and technology. It is a library language. Library language means that major books in the world are published in English language. And scientific language means that majority of the scientific journals are published in English language. Court language, all of the countries in the world have their courts. The court trials or the court process are going on in English language in the majority of the countries. English is one of the UN official languages. Most journals are published in English in the world. It is the language of the news world. TV and radio broadcasts are made in this language. It is a window to the world. Native language and mother tongue in countries like the USA, the UK and the Canada. People who use it as a foreign language in countries like India, where it is either a first language or as a second language. It is the language used at space by scientists. That means majority of the scientists English language, the communication between the scientists. What is RP or what is tented English? The native speakers of English in London used a special variety of English pronunciation. This pronunciation has become more prestigious over the other ones. Received pronunciation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഭാഷയ്ക്കും അതിനെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡയലക്റ്റ് ആ സ്ലാങ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലണ്ടൻ സ്പീക്കേഴ്സ്, ലണ്ടനും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഏരിയകളിലായിട്ട് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. This pronunciation has become more prestigious over the other ones. This pronunciation, this special variety of pronunciation, received pronunciation or standard English. It is the medium in English public schools. The transaction is made through this pronunciation.
The RP is the variety used in the famous universities of the Oxford and the Cambridge. The Cambridge and the Oxford universities use received pronunciation, this variety of pronunciation, as their transaction in the classroom and also for the communication. The BBC broadcasts are made in this received pronunciation variety. Moreover, the educated native speakers and standard writers in and around London speak this variety of English. It is the language of ruling class. In fact, the RP was previously called as King's English or Queen's English. Thus, it has been raised to the position of standard English. Linguists call these hybrid languages as Englishes. There are two varieties of English. One is the American and the other is the British. The global family of English today has two main branches. They are the British and the American. What are the major differences in the British and the American English? One is in terms of pronunciation. The second is in terms of spelling, and third one is in terms of meaning. Generally, there is a tendency to brand a particular variety or a dialect of a language as the standard one. In Britain, this status is given to RP, that is received pronunciation, and in America, the standard variety is known as Standard American English. Basic forms of communication. What are the basic forms of communication? One is verbal communication, the other is non-verbal communication. Writing, music, speech, meetings, etc. are connected with the verbal communication. Gestures and body expressions or body language are known as the non-verbal communication. These verbal communication and non-verbal communication can be divided human communication into five main forms: oral, written, visual, audiovisual, and network communication. We are going to discuss what are these. The verbal communication are two. One is oral communication, other is written communication. Oral is connected with speech, written is connected with the mode of writing. Both of these forms have both official and unofficial forms. What is verbal communication? Verbal communication എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന, നമ്മൾ എഴുത്തിലൂടെ പറയുന്ന ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് നമുക്ക് verbal communication എന്ന് പറയാം. Verbal communication means the transfer of information through the medium of words. Medium of words through, maybe through speaking or maybe through writing mode. But human beings are not exclusively dependent on verbal communication. We often do not realize the fact that a major portion of communication takes place through non-verbal means. What is oral communication? Connected with the spoken form. Oral communication makes use of the medium of speech. It can be face-to-face communication or a conversation over the phone. Oral communication can be further divided into formal and informal types. Informal communication takes place in rather relaxed and in a casual way. Friendly talk or chit-chat, a canteen talk. Formal communication is more serious in nature, and the participants will be conscious of their words and behavior. Example, a job interview is a formal communication. An academic talk is a formal communication. A seminar or a workshop is an example for formal communication. This communication is a formal communication. What is written communication? Written communication, I told you, is part of verbal communication. This communication through writing mode. നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയിട്ട് കാണുകയോ എഴുതിയിട്ട് വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എഴുത്തിലൂടെയുള്ള എന്തും written communication. Writing is another important mode of communication like oral communication. This can also be further divided into formal or informal. Business letters are examples of formal written communication. Nowadays, written communication takes place also in the form of emails. In email, we can see formal and also informal emails. Example, books, journals, newspapers, blog writing, etc. are related with written communication, especially formal communication. What is then non-verbal communication? Non-verbal means other than the medium of words. It has its own limitations. Using the body language, using the gestures. Body language is an important kind of non-verbal communication method. Facial expressions, eye contact, gestures, postures, and movements of the body, etc. are examples of body language.
Paralanguage means changes in voice like pitch, stress, etc. What is then? Proxemics refers to the degree of closeness or distance one maintains while communicating. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുമായി നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന അടുപ്പമോ അകലമോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രോക്സെമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is haptics? Haptics deals with the physical contact as means of communication. Handshake, kiss, hugs, etc. comes in haptics. Use of sign language like flags is also a type of non-verbal communication. In football you can see using the flag, it is a non-verbal communication. On the road you can see the traffic signals are non-verbal communication. What is then visual communication? Visual communication is image oriented and more effective in communicating an idea. Audiovisual communication combines both sounds and visuals. The term multimedia, often used in the context of computers, refers to the same mode of communication. That means audiovisual communication is otherwise known as multimedia communication. Network communication makes use of computers, modem satellites, etc. Cables, etc. Example, video conferencing is an example for network communication and multimedia communication. And also nowadays learning has gone on online, so video conferencing like Google Meet or Zoom applications, etc. are audiovisual communication, multimedia communication, network communication. What are the process of communication? The process of communication involves the following phases or the cycle of communication. One is sender. There will be a sender in the communication, and there should be a message for the communication, and there should be a channel. Channel means a medium, and there should be a receiver, and from the receiver we get the feedback. This feedback will be again sent to the sender, and sender replies to this feedback. Then what are the barriers to effective communication? Whatever becomes an obstacle or hurdle in communication is a barrier. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സംസാരത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യമുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ബാരിയർ എന്ന് വിളിക്കാം. There are a lot of barriers we are going to discuss. These can be categorized into problems caused by the sender, problems in message transmission, problems in reception, and problems in receiver comprehension. Barriers may be physical barrier, psychological barrier, or related with circumstances. Emotional barriers and taboos. Some people may find it difficult to express their emotions, and some topics may be completely off limits or taboo. Lack of attention, interest, distractions, or irrelevance to the receiver. The use of jargons, the complex terms, overcomplicated or unfamiliar technical terms are barrier to communication. Emotional barriers and taboos. Some people may find it difficult to express their emotions, and some topics may be completely off limits. Lack of attention, interest, distractions, and irrelevance to the receiver. The differences in perception and viewpoint. Physical disabilities such as hearing problems or speech difficulties are also barriers to communication. Physical barriers to non-verbal communication. Not being able to see the non-verbal cues, gestures, postures, general body language can make communication less effective. Phone calls, text messages, and other communication methods that rely on technology are often less effective than face-to-face communication. You think of Google Meet or a Zoom application. Whenever we are online, we may be out of the meeting due to network problems or range problems, etc. Language differences and the difficulty in understanding unfamiliar accents are also barriers to communication. Expectations and prejudices which may lead to false assumptions or stereotyping. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളൊരു ടോക്ക് കേൾക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഓവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാരിയറായി മാറാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രിജുഡിസ്, മുൻധാരണകളോ മുൻവിധിയോടോ കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Expectations and prejudices are also barriers to communication. People often hear what they expect to hear rather than what is actually said and jump to incorrect conclusions. That is the consequence of these expectations and prejudices.
Cultural differences are also barriers to communication. The norms of social interaction vary greatly in different cultures, so do the way in which emotions are expressed. For example, the concept of personal space varies between cultures and between different social settings. For example, the Europeans they hug, in India we don't hug. Language barriers, language and linguistics ability may act as barrier to communication. However, even when communicating in the same language, the terminology used in a message may act as barrier if it is not fully understood by the receiver. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഷ അറിയാം. ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയും ഭാഷ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ആ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ചില ടേംസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ജാഗൺസ്, ടെർമിനോളജി. അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ആണ്. കാരണം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ഒരു ടോക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പോയത് എങ്കിൽ അവര് ഒരുപാട് ടേംസ്, മെഡിക്കൽ ടേംസുകൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. A message that includes a lot of specialist jargon or abbreviations will not be understood by a receiver who is not familiar with the terminology used. Example: regional colloquialisms and expressions may be misinterpreted or even considered offensive. Effectively speaking, the person, the sender and the receiver should be very familiar with the language and also with the terminologies that is used in the communication. What are the psychological barriers? The psychological state of the communicators will influence how the message is sent, received, and perceived. For example, if someone is stressed, they may be preoccupied by personal concerns and not as receptive to the message as if they were not stressed. നമ്മൾ നല്ലൊരു ടോക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഭീകരമായ ആക്സിഡന്റ് കാഴ്ച കണ്ടു. ആ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നന്നായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മെ ആ സംസാരത്തിൽ, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അത് അവിടെ ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ള സമയത്തും സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടും ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും. ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വിൽ ബി വാരിയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. Stress management is an important personal skill that affects our interpersonal relationship. Anger is another example of psychological barrier to communication. When we are angry, it is easy to say things that we may later regret. നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിൽ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയോ ദേഷ്യത്തിൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നീട് ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. What are the physiological barriers? Physiological barriers are related with our body, physical health. Physiological barriers may result from the receiver's physical state. For example, a receiver with reduced hearing may not grasp to entirety of a spoken conversation. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെവി കേൾക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ചെവിക്ക് തകരാറുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. Especially if there is significant background noise. An example of physical barrier to communication is geographic distance between the sender and receiver. സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരം അകലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. Communication is generally easier over shorter distances as more communication channels are available and less technology is required. So modern technology often serves to reduce the impact of physical barriers. The advantages and disadvantages of each communication channel should be understood so that an appropriate channel can be used to overcome the physical barriers. What are the systematic barriers? Systematic barriers to communication may exist in structures and organizations. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാരിയർ വരുന്നത്. Where there are inefficient or inappropriate information systems and communication channels. വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ
ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലോ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാരിയർ അവിടെ ഉദിക്കുന്നത്. Where there is a lack of understanding of the roles and responsibilities for communication, in such organizations, individuals may be unclear of their role in the communication process and therefore not know what is expected of them. Nowadays, you can see all of the organizations appoint PR agents, personal relationship PR agents, PR works. ഈ പി ആർ വർക്സിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് റിസീവറിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും എത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പി ആർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Then attitudinal barriers are behaviors or perceptions that prevent people from communicating effectively. ഒരു ടോക്ക് കേൾക്കാൻ പോയി, ആ ടോക്കിനോട് നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ അവിടെ attitudinal barrier ആണ്. That is connected with our behavior. Attitudinal barriers to communication may result from personality conflicts or poor management and resistance to change or lack of motivation. Effective receivers of message should attempt to overcome their own attitudinal barriers to facilitate effective communication. If you like this video, please share, subscribe and hit the bell icon to get the latest notifications on the updates. In the coming lessons, we will discuss LSRW, listening, speaking, writing and reading, receptive skills, active skills, etc.